Yes. Kuja mbele. Nakaa watu wa nyuma wamemaliza. Kuna youth, upande wa youth. Kabla ukuje kwa desk ya elders, enda upande wa youth. Tukiangazia fungu la 4 na la 7. Nadhani ni kuanzia 65 hadi miaka 800. Fungu la 4 na la 7 linasema kwamba lived 800 years and fathered sons and daughters. So mimi naamini ilikuwa hadi huo umri. Thank you so much. Aya. Kuna mtu amebaki? Enda kwa elder. Hakuna specific miaka tutasema ya kwamba at 100 at 80 walikuwa wanapata mtoto. In a range. The least tumeona ni 65 vile Selina amesema. But nataka kuona ya kwamba tungeendelea tungepata hata labda inaweza kuwa kuna mwingine alikuwa na 50. So it's not clear ya kwamba this is the specific number of years mtu alikuwa anafika ndio anapata watoto. Because unaona ikiteremka from 130 imekuja mpaka 65. So kuna uwezekano hata 50 ungepata kuna mwingine alifanya nini? Tungeendelea kisasi na kingine kuja tungepata ilipungua. Yes. So hata saa hii kuna mwenye anapata akiwa na 14. Yeah. Thank you so much, elder. Yes, elder. Okay, mimi pia nilikuwa na fikiria hivi. Nimeona mwaka ama miaka ambayo watu wanakufa wakati huo ni 930, 800, unakuta 900. Ukiikweti hiyo na miaka yenye watu wanakufa saa hii ni 90, 70, yani ile mtu amekufa kama amezeeka. So unakuta mwaka moja wakati huu ni kama ina represent kama 15 years at that time. So ukicalculate utaona tu hii masaa watu wanazaa iko tu sawa na wakati huo. Elder, Deuteronomy 29:29 inasema aje? Soma. Elder jibu kwanza. Ipite kwangu, lakini wacha niseme tu. Nami nilikuwa nasema people walikuwa wanaoa kwa miaka at the middle age people. Ndio walikuwa wanaoa, si ni vijana wadogo. Siku hizi ni vijana, mtu akiona amefika 20, 22 anaoa tu. But during those days walikuwa wanaoa wakiwa wamekomaa kabisa, si vijana wadogo. Ama kuolewa hata hizi zile sakare, mtu akiolewa alikuwa anaoa akiwa ni mtu amekomaa kabisa, 50s, 45, vile elder amesema 65, si eti yule mdogo. Hiyo ndio umri sasa amefaa kuoa sasa. Si makosa, hiyo ndio umri sasa. Thank you, elder. Wacha nikumbusha elder ya kwamba yes, miaka 90 wakati huo ni kama miaka 2 sasa hivi. Because kumbuka watu walikuwa naishi up to 969. Si ndio Biblia imesema Methuselah lived for 969 years. Saa hii hata kufikisha 90 huyo ndio tunaheshimu. Tunasema kwa kweli wacha pumzike. Lakini wakati hiyo ni 900, alibakiza kidogo afike 1000. So ukilinganisha vizuri utajua rahisi kwamba hiyo wakati kulingana na miaka, by the way, wale ni 900 ameoa na 90. Saa hii ni 90 hawezi oa na 9 22. Inachanganya. Thank you. Kaka, soma Deuteronomy 29:29. Alafu tu proceed. Kuna jambo ambalo tunataka tuongee. Nimebakisha dakika kidogo, alafu bado tuna debate.
Kumbukumbu la Torati 29:29 Yes. yasema hivi, mzee wa kanisa, Yes. mambo ya siri ni ya Aha. Bwana Mungu wetu, Yeah. lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu milele, Amina. ili tuyafanye maneno yote ya sheria hii. Amina. Yale ambayo tumefunuliwa hapa ni kwamba walikuwa naishi miaka mingi. Ni kweli ya kwamba tunaongea kwa yale ambayo tumetolewa. Mambo ya siri tusije tukaingilia kwa sababu hatutapata majibu. Lakini swali ni kwamba tumejaribu 65. Elders wamesema 65, Kabesta amesema 65 to 100. Tunaona ya kwamba aliyezaa mtoto wa chini wa miaka alikuwa ni Enoka, na Enoka anazaa Metusela. Je, Metusela ni nani katika Biblia? Metusela ni nani katika Biblia? Unajua Metusela kama nani? Yes, tembea kaka. Unajua Metusela kama nani? Tunataka tuchukue Metusela. Andika hapo chini. Metusela 1 ni B. 2 3. Yes. Tumeanza na vijana. Kulingana na jinsi ambayo naelewa, Metusela ni mtoto wa Enoku na ni mtoto wa unabii. Aliitwa hilo jina, linatokana na majina mawili, Methu na Sela. Methu inamaanisha kwa Kiingereza when he dies. Sela inamaanisha it shall come. Aliishi miaka 969, na wakati ambapo alikufa ndipo gharika ya ule wakati wa Noa ilikuja, kuimaanisha kwamba Mungu alikuwa amemteua kama mtoto wa unabii. Labda mtu anaweza ifafanua zaidi, lakini hayo ndio naelewa kuhusu Metusela. Thank you so much my sister. Amesema Metusela, amesema alikuwa ni mwana wa nani? Enoka alimzaa Metusela akiwa na 65 years. Si ndio Biblia inasema? So number 1, Metusela ni mwana wa Enoka. Katika historia ya dunia, kaka rudi. Katika historia ya dunia tuko na binadamu watatu ambao hawakuzikwa duniani. Binadamu wa kwanza ni nani? Tuko kwa Bible study, so nataka tunajibu. Binadamu wa kwanza hakuzikwa duniani alikuwa ni nani? Enoko. Kaka amesema Enoka. Wa pili? Musa. Kaka sio wewe. Binadamu wa kwanza ambaye hakuzikwa duniani ni Enoka. Ukisoma hapo chini tunaambiwa kwamba alitembea na Mungu kwa miaka 300 akaenda akapa. Yes. Wa pili ni Elijah. Wa pili ni Elijah. Kitabu nataka usome kitabu. Hiyo ndio inaitwa Bible study. Wa kwanza ni Enoka, yeye hapo mahali tumesoma chapter 5. Kitabu ni Wafalme wa Pili. Kitabu ni Wafalme wa Pili. Soma. 2, wacha nikafike pale tu tafute. Amesema wa pili ni Elijah, kitabu anatafuta. Watatu kitabu unatafuta. Watatu ni multitude wenye walifufuka wakati Yesu alikufa. That is the book of Matthew 27 verse. Tafuta tu kitabu na usome. Nimesema binadamu watatu ambao hawakuzikwa duniani. Hawakuzikwa, sio wale walifufuka, hawakuzikwa duniani. Una nini na unatoa kitabu? Kitabu cha Wafalme wa Pili. Yes. 2 ni mstari. Soma. Wacha
wacha nianzie pale mstari wa kwanza. Ikawa hapo Bwana alipopenda kumpandisha Eliya mbinguni kwa upepo wa kisulisuli. Yes. Naam. Amina. Amina. Yes. Watatu na mkono pale nyuma, ambassadors, na kitabu unasoma. One, two. Binadamu wa pili ni Musa. Ukisoma katika kitabu cha Deuteronomy, yes, chapter 34, verse 5 to 7, inasema, so Moses, the Lord's servant, died there in the land of Moab, as the Lord had said he would. The Lord buried him in a valley of Moab, opposite the town of Beth-peor. But to this day, no one knows the exact place of his burial. More than 100 years. Thank you so much. Binadamu watatu ambao hawakuzikwa duniani tumeambiwa. Ukienda kitabu cha Jude iko tu na chapter 1. Utasoma pale utapata ya kwamba malaika walikuwa wanang'ang'ania mwili wa Musa, na Mikaeli ambaye alikuwa malaika mkuu aliuchukua mwili wa Musa. So binadamu watatu hawakuzikwa duniani ni Enoka, Elijah na Musa. Je, kama unapinga unasema kitabu. Fungua. Ndio Bible study. Mzee wangu dada Kinuthi hapa na swali. Yes. Anangependa aelewe vema. Yes. Kinuthi auliza. Okay, swali langu ni Biblia imesema Musa alizikwa na Mungu. Sasa mnatuambia hakuzikwa aje, tueleze. Hebu soma mahali alisoma. Na mtu afungue Jude. Kaka fungua Jude. Niko kitabu cha Yuda. Yes. Niko tu na chapter 1. Niko pale Yuda. Yes. 1 fungu ni la 6. Sema. Ama la 7 pale. Yeah. 9. Yasema hivi, lakini Mikaeli, yes, malaika mkuu, aliposhindana na Ibilisi na kuhojiana naye kwa ajili ya mwili wa Musa, hakudhubutu kumshtaki na kumlaumu, bali alisema, Bwana na akukemee. Yes. Na pale inasema, Deuteronomy inasema, tangu leo kuna mtu anajua mahali Musa alizikwa? Hamna anayejua. Yes. Nataka tu usome Kumbukumbu la Torati 34. Yes. 34 mstari ulikuwa ni wangapi? Musa alikuwa mtu wa miaka, nitasoma 6. Utawacha nianze 5 basi. Basi Musa mtumishi wa Bwana akafa nchi ya Moabu kwa neno la Bwana. Kwa neno la Bwana. Hebu rudi nini? Basi Musa mtumishi wa Bwana akafa huko katika nchi ya Moabu kwa neno la Bwana. Kwa neno la Bwana. Naam. Yes. Akamzika bondeni katika nchi ya Moabu kukabili Beth-peori. Yes. Lakini hapana mtu ajuaye kaburi lake hata leo. So mark these words. Neno la Bwana. Neno la Bwana ni nani? In the Bible. Kitabu cha Yohana 1:1. Hapo mwanzo palikuwapo na neno. Na neno alikuwako na Mungu. Na neno alikuwa Mungu. Yes. 1:14. Na neno akafanyika mwana akaishi pamoja na wanadamu. Malaika Mikaeli mkuu ni nani? Yesu Kristo.
Nani ako na swali? Yes, patia ya microphone. Hii ndio inaitwa Bible study. Elder, I totally disagree that Moses was not buried. I want you to disagree with the Bible. The verse that he has read states that he buried him in the valley of Neor, I don't know, or Moab, which means God himself buried him, but the Israelites ndio hawakuona mahali alizikwa. Then where he was buried ndio malaika walikuja kupigana walikuwa wanang'ang'ania mwili wake, ndio malaika akamchukua. But Moses was buried literally by God himself. So much. I want you just to understand the Bible. He was buried by who? Alikuwa ni binadamu? No, I just want you to understand. Ndio tujue Bible. I just want you to understand. He was buried by who? By God. By God. Yes. And then conclusion, the last sentence inasema, does anybody knows mahali alikuwa buried? No. Yes, sisi tunajua kwa sababu tumesoma. He was buried in the valley of Neor. Na hao wenye alikuwa nao wakati huo ndio hawakuona mahali alizikwa. Thank you so much. Wale walikuwa wakati huo hawakuona. Yes, patia kipaza sauti. Sisi tunajua kwa sababu tumesoma. Yes, ongea. Ongea. Kaka saidia yeye. Oh, sawa. Nataka tusaidiane hapo tumalize tuende. Tulikuwa tunaongea juu ya Methusela. Wacha vijana waulize swali tujibu. Okay, Elder, if you read the book of Isaiah 8, verse 20, said that to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it means there is no light in them. Nataka nisome SOP. There is something that Ellen G. White is saying about the transfiguration of Moses and the transfiguration of Jesus. He's talking about Moses and Elijah. Moses was there to represent those who will first test death, then will resurrect. Then Elijah was there to represent those who are to be transported to heaven directly without testing death. So Ellen G. White is saying that so during transgression Moses is there. Transfiguration is there. Moses was there. Yes. To represent those who must first test death. Is when they will be there to go to heaven. Yes. I'm reading from the book of early writing, page 164, paragraph 2. Early writings, page 164. Yes. Paragraph 2. It says Moses passed through death, but Michael came down and gave him life before his body had seen corruption. Satan tried to hold the body, claiming it is his, but Michael resurrected Moses and took him to heaven. So Moses died and was resurrected according to spirit of prophet. So you are with me, because what I wanted to say you said. Binadamu watatu. Yeah, okay. Sister saidia. Then sitaki wachanganyikane. I don't want them to be confused. So umesoma early writings, is very clear what I wanted to say. Patia ye alafu elder utaongea and then tunafunga that chapter. I think the problem is there. Maybe you can repeat that question, rephrase the words of the question you asked earlier, to which the answer was Moses, and then maybe we will all move in synchrony, because I think the question was those who were never buried on earth, and they are trying to say, before they say that no man knows where he was buried, the Bible has recorded that he was buried in the valley of Moab, and that is on earth. And even the devil contending for the body of Moses, he couldn't go to contend in heaven for that body. As much as Kitambo, the devil would go to heaven in the times of Job and all that. They are trying to say that he was buried on earth. It's only that people don't know where exactly he was buried. Yeah. I think I just wanted that clarification, maybe so that we can move forward. Thank you so much. Elder ongea. Okay, according to me, kuna mambo mawili ambayo yalimtendekea Musa
ambayo hayakutendekea Elijah yule ambaye tulisema na Enoko. Jambo la kwanza, Biblia inasema Musa akafa, so Moses died. And jambo la pili, Biblia ikasema Moses was buried, akazikwa. Yes. So tukielewa haya mambo mawili, tunaposema alizikwa, maana ya kuzika ni nini? Maana ya kuzika ni kufunika mchangani. Hiyo Yes. ndio maana ya kuzika. Yes. Hivyo ina confirm ya kwamba Musa alifunikwa mchangani. Ni nani aliyofanya hiyo? Ni Mungu. Hao watu wengine wote hawakufahamu. Yes. Na Biblia imetueleza vizuri mahali Mungu alimzika. Yes. So it is correct to say if Moses died, Yeah. then hatuwezi sema alienda mbinguni, kwa sababu number 1 tunakubali alikufa. So kama alikufa, number 2 alizikwa. Yes. Alizikwa wapi? Alizikwa mchangani. Wow. Yeah. So hatuwezi ondoa neno hilo, maana buried liko katika Biblia ama Yes. kuzikwa iko katika Biblia. It is recorded. So when it is recorded, so we cannot say that alienda mbinguni bila kuzikwa. Alizikwa ndio, lakini baadaye vile ndugu ametusomea pale, Musa kweli alionekana mbingu, lakini ni baada ya kufa na kuzikwa. Thank you so much. Wakati wa wana wa Israeli kuzikwa ilikuwa ni kama wakati huu wa Waislamu. Unakufa na unakuwa buried the same day. Haikuwa inachukua wiki ama miaka ama miezi. Moses died. Wana wa Israeli waliona Musa amefanya nini? But after that, kuna mwana wa Israeli yeyote aliona mahali Musa amezikwa? The Bible records ya kwamba kwa neno la Mungu alifanya nini? Alikufa. Na Mungu mwenyewe ndiye alifanya nini? Alimzika. Tukisoma Jude, mahali sasa Ellen White anaandika ni kwamba kulikuwa na vita ya kwamba Musa amefanya nini? Amepitia haya, but Mikaeli ambaye ni malaika mkuu alimfanya nini? Alimchukua. That's why pale unampata Musa na nani? Na Elijah. And then why Musa ako pale ni kwamba he conquered the world. Alipitia nini? Mahali he was victors kwa sababu alishinda ulimwengu. Ndio maana Mungu anafanya nini? Anamchukua. Ndio maana Ellen White anasema ya kwamba ako pale ya kwamba kuwakilisha wale walifanya nini? Walipitia hiyo njia ya kifo. But hakuna mtu duniani ambaye anaweza justify apart from God himself. That's why we read the book of Deuteronomy 29:29. After that, if we want more, tutakaa chini tuongee. I want to go to Methuselah. The Bible ambayo indicate Methuselah. Methuselah tunaambiwa ya kwamba aliishi for, muda wangu umeisha tafadhali. Hello. Muda wangu umeisha. Niko na swali kidogo. Yes. Huyo. Jared ongea. Nilielimishwa hivi. Yes. Katika kusoma Biblia. Yeah. Ukiona small s imetumika in spirit, ujue kwamba huyo sio roho wa Mungu, lakini kama ni capital S imetumika, utajua kwamba huyo ni Mungu mwenyewe. Yes. Kulingana na muktadha wa Deuteronomy chapter 34, Biblia inasema ikisema and he, na tunajua kwamba kama if the Bible was referring to God, he used in verses 6 could have been capital. But now H used in verses 6 is small. So it's referring to this was a human being who buried Moses. That's hiyo ni kusoma, ndio maana nikasema, sorry, just repeat again. Ndio maana nikasema swali langu linaweza kuwa la ujinga. Swali lako hatutaki liwe la ujinga. Haya, sasa swali langu ni hili. Ni kweli kwamba ni Mungu alizika Musa ama ni binadamu? Elda, kanisa wanapofikiria hiyo swali, mzee Yugi hapa na jambo pia.
wameleta another Jared ameleta another ameleta jambo lingine. Yes. Nicholas. Yes, Elder. Mimi ningekuomba tu kwa haya majadiliano, kama ni kweli unasema na unaamini ya kwamba yes, Musa hakuzikwa, ningekuomba tu utuelezee ama utufafanulie maandiko katika hii sura ya 34 6 chapter 34. Yes. Deuteronomy chapter 34 verse 6. How do you understand it? What do you make of it? What does it say? It says, yes. If we read from verse 5, so Moses, the servant of the Lord, died. Yes. Died there in the land of Moab, according to the word of the Lord. And he buried him in a valley in the land of Moab, opposite Beth Peor, but no one knows his grave to this day. In my shallow understanding, I think the fact that no one knows. So we may dispute the fact that Moses was not buried because no one knows. But that is why the Bible now clarifies that he was buried. I think the Bible is very clear. He was buried, but no one knows where his grave is. Okay, you have answered. Umejibu swali ya Jared. Nani alizika yeye? I would not wish to singependa ni ping. Elder Ochoki, uko na jambo? Elder, singependa nipingane ni nani alimzika, lakini ningependa tu tujue ya kwamba alizikwa. Thank you so much. Patia Elder Choki hapo nyuma. Elder, kuna kijana pia hapa wa imani anajibu. Yes. Happy Sabbath. Happy day. Happy day, Sabbath. I think all of us, we need to understand one thing. When we study the Bible, we need also to compare with the spirit of prophecy. So I want us to read just one point, one paragraph. Explains all these questions you are hearing here. So Moses died, then after dying, kuna vile alionyeshwa na Mungu the land of Canaan there in the mountain, in the top. So we turn our minds to the spirit of prophecy. The book is the story of redemption, chapter 22. Yes. And the paragraph is paragraph 173, page 173, paragraph 1. It says this, It was not the will of God that anyone should go up with Moses to the top of Pisgah. There he stood upon a high prominence on Pisgah's top, in the presence of God and heavenly angels. After he had viewed Canaan to his satisfaction, he lay down like a tired warrior to rest. Sleep came upon him, but it was the sleep of death. Angels, I want us now to hear this. Angels took his body and buried it in the valley. The Israelites could never find the place where he was buried. His secret burial was to prevent the people from sinning against the Lord by committing idolatry over his body. So let us go to that chapter and read all of it. You'll understand everything there. Thank you. Thank you so much, my friend. He has just read from the story of redemption. Na tunajua ya kwamba hizo ni vitabu za roho za unabii na zinatuelekeza na zinajadiliana na zinatuambia vizuri. I just wanted to Elder Choki. My contention is kulingana na vile tunavyofikiria, vile tunavyoona, God parted Moses
That's what the Bible reveals to us. But then, to our human understanding, is that there is no, to our understanding, there is, when we bury somebody, we see somewhere we have laid him or her as an evidence that somebody has been laid here. But to Moses, is only God you, and we know that in the presence of God there is no death. Meaning that secret, that thing, even the Bible has not revealed to us. It means that Moses, yes, died, but God translated him because he went with him, if I can argue that way. During transfiguration tunamwona Moses na Elijah wakiwa wako pale, na I just wanted us to go with the Bible kwa sababu most of us hatusomi maneno ambayo yameandikwa na Ellen G. White na zingine, but the Bible is very clear. Vile Ayugi amesema, he wanted me to elaborate, but the Bible is very clear. The secret things, kuna zile ambazo tumefunguliwa ambazo hatutaweza kupata. Swali langu ni kwamba wangapi wanasema ya kwamba Moses, nataka tu usome kwa Biblia ya kwamba Musa bado ako kaburini. Nataka unisome tu ya kwamba Musa bado ako kaburini. So he is not buried. Elder, ningeomba tufafanue kitu. Yes. Kwa sababu nimebaki na dakika 5 na I'm sorry ya kwamba hatutaendelea kwa sababu wacha tu utaongea. Nimebaki na dakika 5 na I think ile utaongea itakuwa ya mwisho na tuombe. So ningeomba tujue kitu kimoja kuhusu wafu, kwa sababu ni mojawapo ya vitu tunazoamini katika Biblia. Huenda tusipokuwa waangalifu tutaingia katika mafundisho potovu ya kwamba mtu akifa anaenda mbinguni. Kwa sababu tukisema Musa alienda mbinguni, itakuwa kwamba tunasema Musa alikufa na akaenda mbinguni. Sasa nimekusikia. Jambo ni kwamba atuongee juu ya wafu. Atuongee juu ya wafu. That is another topic. Tafadhali atuongee juu ya wafu. Atuongee juu ya wafu. Tutakuja kuongea juu ya wafu because it is even there. I think last year lesson ya kwanza ya mwaka. Last year lesson ya kwanza ya mwaka tuliongea juu ya wafu and it was there. So hatutaenda that nini ya kwamba tunataka kuongea juu ya wafu. So my time is over. Please raise your case. If you want more, we will discuss. That is Bible discussion. Sawa. Jambo la mwisho. Tulikuwa tunaongea juu ya Methusela na tumepata ya kwamba Methusela aliishi kwa miaka 900 na ngapi? 900 969 969. Yeye ndiye aliyeishi kwa miaka mingi kuliko kila mtu. It is recorded in the Bible. Aliishi miaka mingi kuliko kila mtu. Wakati gharika inapofanyika, Methusela alikuwa hai. Kwa sababu ukisoma chini tunapata ya kwamba Methusela alizaa nani? Lamek. Alizaa nani? Mtumishi nitasoma. Yes. Methusela, hiyo ni 5:26. Yes. Methusela kaishi baada ya kumzaa Lameki. Aliishi miaka 782. Yes. Akazaa wana waume na wake. Yes. Siku zote za Methusela ni miaka 969. Yes. Akafa. And then Lameki akaishi miaka 182. 182. Alizaliwa na Methusela akiwa na miaka ngapi? Nataka tu add. Anapozaa Lamek alikuwa na miaka 180. Anapozaa Lamek. Naam. Yes. Lamek akaishi, endelea hapo. Nitasoma. Lameki
Methusela akaishi baada ya kumzaa Lameki miaka 780. 28. Lameki akaishi miaka 182. So 182 plus zile mahali alizaliwa ni miaka ngapi? Nilisema uandike hesabu. One? Kaka, umeshindwa hesabu kidogo. Jared? Hapana mwalimu. Hiyo ni 100, hiyo ni 300 and 182 plus 180 ngapi? Okay, usiende, nataka tu wewe usome. Jared ataongeza atatuambie. Haya, endelea pale chini. Yazidi kusema Lameki akaishi miaka 182. Yes. Akazaa mwana akamwita jina lake Nuhu. So tumeingia kwa Noa. Noa anazaliwa miaka kama Methusela ako na miaka 100. Lameki, wacha nisome tena ndio watu wa Mungu wasichanganyikiwe. Yes. Lameki akaishi miaka 182. Yes. Akazaa mwanake ambaye ni Noa. Akamwita jina lake Nuhu. Naam. Yes. Yazidi kusema akinena, huyu ndiye atakaye tufariji kwa kazi yetu na kwa taabu ya mikono yetu. Yes. Naam. So tukisoma vile dada yetu alituambia Methusela ni kwamba wakati anapotoweka ndio mwanzo unaanzia, na Biblia inaandika ya kwamba wakati wa gharika Methusela alikuweko. Naam. Na tunapata ya kwamba Noa alihubiri kwa miaka 120. So ukiunganisha wakati Methusela amezaliwa miaka yote mpaka wakati Noa amehubiri utapata ni 969 years. God bless us. Tusimame tuombe. Amen. Najua kuna watu wako na maswali lakini Elda amenipigia kengele. So hatutaendelea. More discussions, please come and we sit and then we discuss, ndio tu watu wasichanganyike. Sawa sawa. Song yetu chorus akuja number 1 and 2, then tunaomba. Nataka nijue Yesu. Number 54. Nataka nimjue Yesu. Nataka nimjue Yesu. Tuimbe. Nataka nimjue Yesu. Na nizidi kumfahamu. Nijue pendo lake, wokovu wake kamili. Zaidi nimfahamu Yesu, nijue upendo wake, wokovu wake kamili. Nataka nione Yesu, na nizidi kusikia anenapo kitabuni, kujidhihirisha kwangu. Zaidi
nifahamu Yesu, nijue upendo wake, wokovu wake kamili. Yes, tunaomba. Tunakushukuru Mungu wetu kwa muda pekee umekuwa nasi. Tumekuwa katika kipindi cha kipekee cha kujadiliana juu ya Biblia. Tunashukuru kwa sababu umeweza kutufunulia mambo makuu kupitia kwa Biblia. Tunazidi kukaribisha Roho Mtakatifu azidi kuwa miongoni mwetu ili tunapoingia katika vipindi zingine uweze kutuongoza. Tunazidi kukushukuru pia kwa hekima ambayo umetupatia ili tuweze kuchanganuza na tuweze kuangalia kilichoandikwa katika Biblia. Yote ni kwa utukufu wako na yote pia yanatuandaa katika kurudi kwako mara ya pili. Hebu uweze kuwa nasi, uweze kutuandaa katika jina la Yesu tumeomba na kuamini katika jina la Yesu mkombozi wetu. Asante Elda.